audible. This sound, allow to keep it like this. Yeah, this is audible. This is audible. This is audible or no? Yeah. Okay. Yes, yes. Video you are seeing me, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can see me. Yeah. Okay. Yes. Just I wanted to check.
respected dignitaries, invited guests, colleagues, parents, students, and all. Good morning to you all once again. Dear all, Vidya Academy of Science and Technology, a premier engineering college established in 2003, offers BTech programs in 5 branches of engineering, MTech programs in 4 specializations, and also the MCA program. This orientation program is for the students and their parents newly admitted to BTech programs. Let us begin the orientation program with an invocation by Ms. Divya Radhakrishnan of Applied Science Department and Ms. Akila R of EEE Department. Maitrim Bhajada Akila Hajjetrim Maitrim Bhajada Akila Hajjetrim Atmavadeva Paranabi Pashida Atmavadeva Paranabi Pashida Yutam Tyajada Spartam Tyajada Parisham Kramam Maitrim Bhajada Akila Hajjetrim Maitrim Bhajada Akila Hajjetrim. On behalf of the organizing committee, we invite Dr. N. Ramachandran, Head of the Department of Mechanical Engineering, to welcome the participants. Thank you, Divya. Very good morning to one and all present here. And I'll be giving the welcome speech for today's induction program and kicking off the 10-day event starting from today. The only difference in this program is that the entire program will be handled digitally due to COVID-19 pandemic. And we'll be walking you to have a hassle-free and smooth event throughout the 10-day program. It is my pleasure to introduce you to the speakers and delegates of the day to share their knowledge and enhance our mental horizon. Our principal, Dr. C.B. Saji, is presiding over the function. To you all, my dear students, who might have met him personally during the admissions, his face is much familiar. His constant support, guidance, and encouragement in organizing were amazing. We welcome you, sir, to this function. Thank you, Professor. We would like to extend a special welcome to Dr. Santosh Prasannan, the chairman, Vidya International Charitable Trust, VICT, managing this institute. He will be delivering the inaugural address. Very hearty welcome to you, sir. The next dignitary to honor us with his presence is Mr. Sabu Saumyan, the present executive member of Vidya Charitable Trust. He is an always at service simple person, and he toiled hard to bring this institute to this height with his efforts and able guidance during his tenure as Secretary and Vice Chairman of VICT. We welcome you, sir. Engineer G. Mohanachandran is our Executive Director. Highly experienced and with us even from the budding of this institute, his advices and long vision are not a match to anybody. To felicitate, he is with us today. We welcome you, sir. Our Finance Director, Mr. Suresh Lal. Hello? Hello? Yeah, You're not hearing? Yes, sir, it is audible. Please continue, sir. Yes. Our Finance Director, Mr. Suresh Lal, is with us. His silent and careful handling of various issues, even during the toughest times of the Institute,
are well remembered and cherished by us. Hearty welcome to you, sir. Thank Our you. Dean Academics, Dr. Sudha Balagopalan, is an affectionate person like a mother to all the students of this institute. She is an able Cannot start administrator. video. Fail to start video camera. Please select another video. Hello. No, sir, please. Quickly. She is an able administrator, orator, counselor, and mentor to all of us here. Once you are in the campus, my dear students, you will feel the love and affection in her. We welcome you, teacher, to this great occasion. Dr. V.N. Krishnachandran is our vice principal and he heads the Department of Computer Applications. Our prestigious MCA course is his brainchild. His vast experience and his guidance in all spheres of activities are commendable. Our warm welcome to you, sir. Any academic institution is proud of its parent-teacher association. We too, our parent-teacher association president, Mr. Suresh Karun, is with us to felicitate the function. Our hearty welcome to you, sir. This 10-day event is looked after by a team Samiksha, our own institute child. My colleague and leader of the team, Mr. Harish, is here to deliver the vote of thanks. Welcome, Mr. Harish. Thank you, sir. Thank you very much. You, our newly admitted dear students and the parents are here to witness this grand event. We welcome you and all other invitees and guests to this unique event. Our own Vidya community too is with us here. Warm welcome to you all. I wish everyone a successful, safe, and fruitful program ahead. Thank you. Thank you, sir. And we welcome you to the program, sir. The objective of this induction program is to introduce the newly admitted students and parents to Vidya Academy of Science and Technology. As a part of this objective, the principal will now address all of you. On behalf of the organizing committee, we now request the principal, Dr. Saji CB, to deliver the presidential address. Sir. Our principal, Dr. Saji CB, is facing some technical issues. He will be joining soon. I request all to remain in the program. I repeat, our principal, Dr. Saji CB, will be joining shortly. I request all to remain in the program.
Go with you. Yeah, good morning. Am I audible now? Yes, I am audible. Okay. A very warm good morning to all of you. Honorable Chairman, Dr. Santosh Prasannan, Chief Patron, Shri P.K. Ashokan, our Executive Director, Engineer G. Mohanachandran, our Finance Director, Shri Suresh Lal, Executive Committee Member, Mr. Sabu Saumin, Academics, Dr. Sudha Balagopalan, Vice Principal, Dr. V.N. Krishnachandran, departments, faculty members, joining students, parents, their proud parents, and our PTA President, Shri Suresh Karun. It's a very pleasant morning today, and we are very proud to welcome our new students to this organization. We are all facing a pandemic, but we are so happy to address you today, the online mode, in spite of the challenges that we are facing. I'd be coming on video a little later. Video is having some minor issues. Let me at the outset, dear students, congratulate each one of you for getting selected to join our institution. You're joining one of the noble institutions where thousands of engineers have been rolled out and is occupying esteemed positions in the society. As you are aware now, we are going ahead with the 10-day induction program for each one of you, since everyone is coming from different background, different economic background, different social background. At the same time, at Vidya, we work as a family. Hence, this 10 days orientation program would be to enable you to get into the system and to ensure that the culture is being known to everyone. Now, looking at I was able to interact with many of you during your admission time, and many I could not. Looking at your profile, it is very clear in your 10th and +2, good number of you have performed extremely well. Good number of you have performed reasonably well, and for few, there is scope for further improvement. But what is important right now is not your background. What is important is now what you're going to do in this 4 years in our institution, in this institution. Students, this 4 years is the most crucial 4 years in your life. This 4 years is what going to give you the foundation for your future. So it is very important to be remaining focused during this 4 years and thereafter. I would briefly touch upon what the institution is about and what you should be doing here and what will be your opportunities after BTech. Our institution has been established in the year 2000 under Vidya International Charitable Trust, which is a trust owned by more than 1,000 members of NRIs who completely believe in giving back to the society. The institution now have BTech in civil engineering, computer science engineering, electronics and communication engineering, electrical and electronics engineering, mechanical engineering, and PG programs in civil, computer science, electronics, electrical engineering, and also the PG program of Master in Computer Applications.
Probably you're aware, Vidya Academy of Science and Technology is one of the largest campuses in the state of Kerala under the APJ Abdul Kalam Technological University. You are also into the institution, which is one of the most preferred institutions and most trusted institutions. The campus, many of you have visited, is more than 30 acres of land with state-of-the-art infrastructure. The students, as I said earlier, have been not only performing excellently in their academics, they also have performed excellently in their co-curricular, extracurricular, and social service activities. The institution is very committed to ensure that when you join, dear student, in this institution, you become not only a mere engineer, you become a socially committed engineer with all the knowledge, all the expertise that is essential for you to excel in life. Just to give a glimpses of what your seniors have been accomplished or what your peers in this campus has been accomplished. Vidya has been getting academic ranks consistently, as well as the students in Vidya last year and also the previous year, the first batch when it is passed out, has been topping in terms of getting BTech degree with honors. Honors is a prestigious degree when you have higher qualification, higher accomplishment, rather than getting your BTech degree. Last year, more than 70 students, 70 plus students have been qualified, which again was one among the largest in the state. Also the placement. Another focus, as I said, is to get the right placement for each one of you. We have a lot of companies coming by the final year when you're in. Last academic year, it was 324 plus students have been placed in premier institutions, premier companies, including Infosys, TCS, etc. What is important is for your students is to build your profile in this 4 years so that you get a placement in the 4th year itself. Thereafter, you'll be able to go for, some of you would be liking to go for higher studies, and many of the students from Vidya also go for higher studies, either in Vidya or the national institutions of national importance like IITs, NITs. The sports and arts activities in this campus are equally vibrant. When the sports last year, the sports activities of the campus has been moved forward, and on a university level, we have been close to first, and the previous year as well, we have excelled in our students have been excelling in sports in the campus as well as in the state. We also had national representatives. Arts and science, arts activities and technical activities are like a festival in this campus. Everybody is involved for a constructive and very positive involvement in arts and sports activities. Our social commitment has been well acknowledged by everyone around. Just for example, the national service scheme of the institution has been reaching to almost 20,000 family members during the last flood, when we are all facing calamities. During this pandemic as well, the COVID-19 pandemic, our students and the institution has been contributing in terms of developing the necessary equipments, the food, the hand-free sanitizer dispenser, the token dispenser for hospitals, etc. and etc. That is why, there's a reason why our institution and your peer has been recognized nationally and received the award from the President of India, which we consider as one of the prestigious awards which every one of you should be proud of. Our national service scheme also has been, the college has been recognized state-wise, and we also received continuously and consistently receiving awards from the state. Last year,
the Chief Minister's Award has been given to the institution for the best campus, best NSS volunteer, student volunteers, as well as the faculty coordinators. Students, why I'm giving you this background? Please visualize each one of you to be in this position. Please visualize that you are going to be to an institution where molding yourself to perform to excel to your maximum potential is it has to be your ambition, has to be your target, and we are all here for this. To accomplish, as you're aware, the country in 2025 is expected to be one among the leading economic superpowers around the globe. That indicate by the time you complete your degree in 2024, you're going to be at the peak of the job opportunities. You're going to be at the peak in terms of demand. What is important is to build your profile during this period of time when you're in campus. For that, as I said earlier, all of you are coming from various cultures, different academic background, different financial background, and social background. But that doesn't matter. Your past performance, if it is good, it is good. If it is to be improved, it has to be improved. But today, from today onwards, dear students, it is very important to be focused, systematic, and be one among the excellent students in our campus. For that, it is extremely important to be disciplined and having an ownership. By ownership, I mean you be ownership with your own, be owned to your parents, and have the ownership with the institution. Vidya is our pride. Our Vidya is always our pride. So I would like all of you to visualize today, right now, onwards, as excelling in your life and being an excellent engineer, an excellent human being who is able to take leadership of the country, as well as contribute to the nation, take leadership wherever you go. For this, your parents also have a dream about all of you. Till this time, your parents have been with you, molding you to whatever possible way they could, and giving you all the opportunities in spite of the sacrifices that you have to make. This time, from today, all of you have to start giving back. I'm sure these 4 years, you will remain focused and will perform with your excellent performance in these 4 years. You will make each one of us proud. I'm sure you will make your parents proud. I'm sure you will make your teachers proud. And I'm sure you will make the institution proud. With this, let me conclude. Let me extend a very hearty welcome once again to each one of you. And I thank all the parents who have shown their confidence in us. And please be assured that we are here to mold each one of your wards as excellent persons, excellent individuals, and excellent engineers. Thank you so much. May God bless each one of you. Thank you. Thank you very much, sir, for that excellent and enlightening introduction to Vidya. Dr. Santosh Prasannan is the present chairman of Vidya International Charitable Trust, and ever since he took over as the chairman of the trust, he has been keen on initiating various developmental activities in our college. On behalf of the organizing committee, we invite our chairman, Dr. Santosh Prasannan, to inaugurate the program and deliver the inaugural address. Thank you, Ms. Divya. Mr. Mohanachandran, the Executive Director of Vidya Trust. Mr. Suresh Lal, the Administrative and Finance Director of Vidya Trust. Mr. Sabu Saumian, Executive Committee Member of Vidya Trust.
Dr. Saji, the principal of Vidya Academy, Dr. Krishna Chandran, the vice principal of Vidya Academy, Dr. Sudha Balagopalan, Dean Academics of Vidya Academy, Dr. Ramachandran, the head of the Department of Mechanical Engineering at Vidya Academy, Mr. Harish, the professor at Mechanical Engineering and the convener of today's program, Mr. Suresh Karun, the PTA president, all our trustees, management, faculty, staff, my dear students and their parents, good morning. On behalf of the Vidya Trust, let me personally welcome each and every one of you to be part of your new family, the Vidya family. You'll be hearing more about the Vidya family in your days ahead. From today onwards, please be assured that you are part of us and you'll be loved, you'll be guided, you'll be supported by all of us, from the trust, from the management, from the faculty, the staff, the PTA, the alumni, and of course, all your fellow students. Let me congratulate each and every one of you, and of course your parents, for the outstanding achievements that you have done in the past, both in academics and in otherwise. And now you have taken two most important decisions in your life between you and your parents. The first one is to choose engineering as your professional course. And the second one is to select Vidya as your education provider. Let me assure you and your parents that you will never regret in these two choices. And let me tell you why. Why is engineering important? And what makes engineering exciting? In the words of Albert Einstein, arguably the most famous scientist in the world, he said, scientists investigate that which already is, but engineers create that which has never been. What does that mean? All of you have taken courses in your high school in various science subjects, whether it's in electromagnetism, Newton's laws of motion, thermodynamics. But how do you use all these subjects to create things around you, like your house, an airplane, a bridge, your phone, or a drone? That's where engineers come in. Engineers make things happen. If you look around, you can see that most of the things around you has the touch of an engineer. The house you live in, the pen which you use, the bike which you ride, everything is either designed or created by an engineer. Sometimes we say that probably God is the greatest engineer of all, right? So engineers use the principle of science and mathematics, along with innovative and curious thinking to solve the problems of the society and to create new designs. Therefore, to be a good engineer, you need to have good foundation in science and mathematics, combined with a sense of curiosity and innovative thinking. You also need additional skills, of course, in your respective branches. An engineer needs to communicate his ideas quite well. So therefore, you need good skills in written and oral communication. You should also know what's happening around you in the society, in the industry, and you should know what the problems and the issues are. So all these things together is what engineering education should be. So at Vidya, we are committed, like the principal just said, we are committed that each and every one of you becomes a great engineer. And that is exactly in line with Vidya's vision. So we want to impart the state-of-the-art higher education to the students so that they get the best positions in the life and they can contribute to the society. So the trust is a non-profit one. Our trustees don't get any benefit. The only joy and the benefit that we get
is when we see people like you, you get a good education in engineering, and after you graduate, you get good positions in the society. That's the only joy that we get. And at Vidya, we also believe that no deserving student should be denied the chance of higher education because of lack of finances. So therefore, we provide several scholarships every year to the needy students so that they can pursue their studies. What makes Vidya's education different is that in addition to the regular academics, we also provide skills and practical training to our students. So these skills will invoke a sense of curiosity and innovation among you. This will enable you to really appreciate and love the engineering subjects, and you'll be fully equipped to face the realities of life after you graduate, whether you go to the industry for a job, whether you go to academics, whether you do further studies, or you do what you want to start something on your own. All these skills will really help you. And of course, the program is not all about academics and studies. We believe that our students should be well-rounded. They should have a well-rounded personality. So as the principal mentioned, we have a lot of opportunities to enhance your skills in all the extracurricular activities, such as in sports, in arts, in the social service activities. And we really believe that the pandemic situation will be over soon, and you'll all be able to visit our campuses and enjoy these facilities as soon as possible. Now, I am an engineer myself, and I still recall that the best years of my life was when I was an engineering student, and I can assure you that all of you will have the same feeling. When you look back in life, you'll also feel that the most exciting and the happiest times in your life are the 4 years that you have spent in Vidya. I would again like to congratulate all the students and their parents, and I welcome all of you to the Vidya family. I'd like to thank the organizers for conducting this induction program in an online mode. It's my great privilege to inaugurate this function today, the induction program. I really encourage all of you to take full advantage of this induction program. It's really going to help you in the future course of your studies. I wish the program all success. Thank you again once more. Thank you, sir. On behalf of the organizing committee, we invite Mr. Sabu Soumyan, currently the executive committee member and the former secretary and former vice chairman of Vidya International Charitable Trust, to address the audience. Sir, please. Good morning to all. Respected Chairman Dr. Santosh Prasanna, Principal Dr. Saji, Chief Patron Mr. P.K. Ashokan, Executive Director Engineer Mohan Chandran, Finance Director Mr. Suresh Lal, Vice Principal Mr. V.N. Krishnachandran, Dean Academics Dr. Sudha, HODs, staffs, my dear trustees and students and parents, my dear students and parents. It's a great honor and privilege for me to welcome all of you to Vidya family today. It has been a long wait. The admission process has been a long wait for all of you. And you're beginning a new chapter in your life when the world is going through a pandemic situation. So it is interesting as well as exciting. And this is mainly because you'll require a different set of skills to face the challenges in the emerging world. So most of you must be asking this question. Am I in the right institution today? Am I in the right place? Many of you will have this question in mind.
So you can be rest assured that as our principal and our chairman highlighted, that Vidya is the right place to be. It is one of the best institutions to study, and Vidya promotes a holistic education to all of you. When I say holistic, apart from providing the vibrant academic culture, Vidya also instills values and teaches you lessons in life which go beyond the chapters which are taught in your classrooms. Now, these are, when I say for this, like you need to know something about the trust itself. So Vidya Academy of Science and Technology was established in 2000 and is managed by Vidya International Charitable Trust. Vidya International Charitable Trust was formed by a few professionals in United Arab Emirates. And these professionals wanted to give back something to society. And they tirelessly work to build educational institutions. Now, two educational institutions. They decided that education is the best gift you can give to the next generation, and it's the most noble thing to do. So, Vidya Trust the vision of Vidya is progress through education, which is based on the Gurudevan, Srinarayana Gurudevan's teaching, Vidya Gondu Prabhuddha Raghavan. So based on this teaching, the spirit of Vidya. Now, the objective of the trust was to promote education to the public in general, but mainly to the students who are economically backward. So as a result, over the years, as our chairman had highlighted, we focus on giving scholarship to a lot of students every year. So the Vidya Trust was built on the premise that it is the inherent responsibility of every human being to give back to society. So what this means is, the society is what shapes you. Like every one of you students, where you are today, your life has been shaped and nurtured by the society. When I say society, it means apart from your parents and teachers, there are a lot of other people, like your friends, relatives, a lot of people whom you meet who shape your life. Because trustees, all of this have these values, all our trustees have these values. And in the college, staff and students, they are an extension, or they also invite the students over the years. So as students, when you come to the institution, there will be a platform for you to imbibe and instill these values of respect, trust, and gratitude. These are three values which you will automatically imbibe, or Vidya will definitely give a platform for you to imbibe. Now, all these trustees who built Vidya, they have a sense of selfless service, which is the volunteering. So volunteering is a part of Vidya. Our Dr. Santosh had highlighted about the efforts of our NSS students. Like we were chosen by the state government to lead the flood relief efforts in at least three districts in Kerala. So we were like that. That shows the commitment to selfless service. So volunteering is a part of you develop, or as a student during a period in Vidya, you'll definitely learn, or you'll be exposed to be a volunteer. So what is volunteering? Volunteering is a sense of selflessly serving. So what it helps you as a student is, this volunteering helps you to, first of all, it builds confidence,
in you. It develops your skills, people skills, develops your communication skills, and also expands your network, personal network. So what happens is you will definitely be driven by something more than money. And this is a very important quality to own as an individual. So this is what even the placement people, the corporates, the companies, they look at people, they look at students who have volunteering experience. This is mainly because as an individual, when you work for something or you're driven by something more than the money, automatically this shows your caliber as a person and your ability to face any challenges. So at Vidya, this is a quality you will definitely instill. 100% all of you will have this quality, and this will help you in life. And one more, there are so many shining examples of volunteering and giving back to society. Most of our alumni help the students in placements. Our staff, most of the staff of Vidya, they also help and sponsor students who are in different difficult financial situations. And this, once again, I repeat that this is the platform which will help you to develop these skills. As I would like to, and I want to assure each and every one of you that the entire community at Vidya is there to support you in your learning process at Vidya. You are the students, you make us what we are, basically. And we look forward to your fresh ideas and energy, to the fresh ideas and energy you bring to the campus. I would like to wish the best of luck to each one of you and prayers for your success. And I would like to thank all the organizers for Akhila. I just saw the names Akhila, Divya, Harish, and all those who participated and worked for organizing this inauguration function. Thank you so much. Thank you, sir, for your motivating words. Our Executive Director, Engineer G. Mohanachandran, had consented to be with us today. However, he could not join us today due to his health issues. He has shared his best wishes for the program and a bright future for our newly joined students. Thank you, sir, for your message. We have with us our Administration and Finance Director, Mr. Suresh Lal. We request him to felicitate the audience. Respected dignitaries, other Vidya family members, new students and their parents, a very good morning to you all. First, let me congratulate each one of you for choosing Vidya to pursue your dreams. While thanking you for the trust and confidence in Vidya, I'd like to assure you that we will do everything to provide you with the unsurpassed learning experience. We have the best faculties and infrastructure to help you to fulfill your aspirations. At Vidya, we believe in inspiring minds, improving intellectual capacity, and building characters which our students would treasure for their lifetime. And while you are here at Vidya, you will have the opportunity to learn new things, acquire new knowledge, develop new skills, and enhance your personal attributes in many ways. Next 4 years are going to be the most exciting years of your life because it is going to shape
and mold your life. Therefore, it is important that you plan and schedule activities very, very carefully. As principal pointed out, these 4 years you are going to build your profile. So first and foremost, you have to take responsibility for your own learning. You are responsible for what you do, for developing a study plan, for completing the assignments on time, and most importantly, ensuring a job offer before you leave campus. The new world out there demands new skills, new ideas, new knowledge, and innovation. Don't confine your reading to textbooks alone. The online learning uses expand your horizon if you want to be competitive in the world. While we expect you to assume a new level of responsibilities, please realize that you are not alone. We'll be there to support you when it's needed. If you find things difficult, seek help. Part of being responsible for yourself is recognizing when you need the support of others. How do you seek help? You need to talk now. You need to talk. Talk to your classmates, talk to your friends, talk to your advisors, talk to your teachers. Remember that peer support contributes hugely to your success. One of the great things about college life is the range of new experiences that will be available to you. You will have abundant opportunities to flourish. You are also going to make friends who will become your friends with whom you will share memories for many years to come. Preparing our students for placements is an integral part of our program. You will ensure that the world of learning is intertwined with the world of work. Embrace change. Remember, change is the only constant. Accepting to the change is an important requisite for success. And success does not come. It is a choice. You and every success, you will find these 4 years the most inspiring and rewarding years of your life. I hereby wish you all a very happy and academically fulfilling 10 years and outstanding stay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, to address the audience, we have with us our Dean Academics, Dr. Sudha Balagopalan, who is also the Professor in Electrical and Electronics Engineering. On behalf of the organizing committee, we invite Dr. Sudha Balagopalan to address the newly admitted students and their parents. Sudha ma'am, over to you. Thank you, Akhila. I hope I have unmuted myself. So Yes, ma'am. perhaps You're audible, hear ma'am. me? Okay. Yes, ma'am. So thank you. Very good morning to everyone here. Respected principal, the president of our of this program, the honorable chairman, as also other dignitaries from the Vidya International Charitable Trust, the backbone of our institution, the director duos, who also happen to be the people who have
onboarded most of you here, or who have provided the drive for that. Then again, the vice principal who will be overseeing your journey through Vidya until up to the time that you reach the status of being an alumni. Then our different heads of departments led by the veteran head of the department who also spoke to you, the other staff and faculty members, the various people who have gone through and enriched the campus in Vidya, which includes several previous principals as also the professors, very senior professors that we have still connected to Vidya, the different staff members and other faculty members who have left the institution, but also who have contributed to Vidya, our very dear outcome, which is our alumni, their parents. I join all of them in bidding you warm, bidding all the students who have enrolled to, and become a Vidyite from today, a very warm welcome. കുട്ടികളുടെ പേരൻസിനോടും രക്ഷാകർത്താക്കളോടും പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ചില കൊച്ചു ആങ്സൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കരങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല, അതായത് സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇവിടെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല, വളരെ നല്ല പാരമ്പര്യവും അതേപോലെ തന്നെ കൊല്ലങ്ങളുടെ ബലവും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും കൂടിയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ വിടുന്നത് എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും സമാധാനത്തോടെയും പോകാം. Now I'll address the students because I've been given an opportunity to talk to students. I suppose I don't know if I'll be adding much to whatever has transpired so far, but at the same time there's a sort of a disturbance. I hope you can hear my voice beyond that. Okay, anyway, moving on. So what I want to tell you is that when you are trying to be an engineer, okay, starting from today, the more important qualities that I foresee are, of course, the first and foremost quality happens to be what is called as observation. Okay, one is observation, second is determination, third is perseverance. Okay, so the perseverance attitude, if you have, we can definitely convert it into what may be called as a lot of hard work. Okay, the hard work that is required for converting you into a useful engineer rather than just an engineer. Okay? Moving on to determination, is always determination that gives rise to what is called as burning ambition, an ambition that has to be satisfied to matter to the world, because each one of you matter. Moving on to observation, this is a very important talent. Okay? Observation is a very important research talent because inherent in it happens to be the innovative feature that our chairman was talking about, the curiosity that comes for resolving problems that the world faces, as also the creativity, which again our chairman was talking about, which is the hallmark of a good engineer. For this, of course, so for this is the way that this is the point of time when I invite you, I extend warm words of invitation to another club that we have in Vidya. This club is called as minor projects and research club, wherein we try to do projects right from the first year. So I'll be trying to convert all the unique qualities that you have to the extent possible, such that you become proud of yourself, you become more fulfilled, and you will also add to the pride of your family, to the laurels that Vidya already has, and you will of course be an asset to the community, your community in particular, and the nation in general. For this, I'll be circulating an Excel sheet via the group tutors who will be interacting with you in the coming days on certain themes. Okay, and I hope that you will join this program of minor projects and research through the Excel sheet, which will have 10 distinct areas where you can give your intention to join, which will convert to some kind of projects or the other later on. Okay? So the themes are, one is of course agriculture, where technology needs to be utilized in a major manner, which also includes gardening. Okay, starting from the time that you sow seeds till the time that you reap the harvest, okay, including all the pest addressing, etc.
Another aspect that has always come to our notice happens to be an application of technology to animal life, essentially wildlife. Okay, in fact, some of the forests near us have expressed, some of the people in the forest near us have expressed problems with respect to the man-animal conflict. I believe technology can address some of them. So this is another area which will be earmarked in the Excel sheet, wherein you can give your interest for joining. Third is, of course, health, an important area where engineers are very much useful. There are also, of course, biotechnology is a part. Diagnostic tools happen to be an important aspect of it. Okay, so when you talk about health, quite a large number of components are there in it. Okay, moving on to environment. Okay, environment is a big issue wherein engineers or engineers who are building up their career can definitely contribute towards the air, the water, the soil. The fifth area where we are having a lot of empowerment within the institution itself is waste management. Okay? In fact, we have a not just a team, we also have a team working on different aspects of waste management. Okay? So that's another area. The sixth is safety, security, protection for the vulnerable people. Again, we had a very good project last year coming from the first year students of last year, okay? or the year before. Okay? So then moving on to infrastructure development. Okay, in fact, we are continuously improving a project that was again built up by the students of perhaps the 2018 batch. Okay. So that's another theme. The eighth theme is renewable energy, which has a lot of applications as also relevance these days, which also includes the new area wherein even both the country as also Kerala is trying to catch up, which is electrical vehicle or EV. The ninth version, the ninth theme is education, wherein while we participate, we get to know the difficulties, the areas wherein we can contribute to. So the education is definitely an in theme wherein some people are working even now. And of course, everything needs to be completed via entertainment. So entertainment is a big industry. It requires a lot of work from the engineers, and you can start right away. So I'll repeat the themes: agriculture, animal life, health, environment, waste management, safety, security, protection, etc., infrastructure, renewable energy, electrical vehicle, education, and entertainment. So in these themes, when I pass the Excel sheet, I hope you will put in your names, your interest, etc. And if you have any other anything to contribute, we'll use that also. And during these days when we are still logged in, let me hope that this Excel sheet will be populated and we'll start the journey on minor projects and research, because research will come only when there are some projects in which you are working. Thereafter, when we meet each other, I'm hopeful that we'll take strong strides. And as we proceed through the semester, by the time that you are ready for your vacation, I'm very sure that you'll complete these projects and you will start to feel more fulfilled. You'll start to realize that you are definitely the pride of your family. You will also come to realize that you are bringing more laurels into the already laurel-filled Vidya. And finally, you'll start to matter in this world of engineering, where you will also start contributing. So towards that day, towards just a year from now, okay. So towards that day, I wish you not only for this particular venture, but also in all your aspirations, as also your activities in the coming days. I wish you the very best. Again, I repeat that observation, as also determination and perseverance will definitely take you a long way, especially because we notice the freshness in you, the energy in you. We notice that you are bringing a unique exposure to our campus, which is very much your own, and you're also bringing a different kind of personality, a particular personality which has been influenced by people whom we have already met, and which will be influenced by the people whom you are going to meet when you join Vidya.
on a regular basis starting from today. So again, wishing you the very best, and again marking out the warm words of welcome. I conclude. Thank you. Thank you, ma'am, for those inspiring words of welcome. Next, we invite our Vice Principal and Head of Department of MCA, Dr. V.N. Krishnachandran, to felicitate the audience. Okay, good morning, everybody. I'm Vice Principal, Dr. V.N. Krishnachandran. എന്നോടൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടുന്ന മഹത് വ്യക്തികൾക്ക് പ്രണാമമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ആരംഭിക്കാം. ഏകദേശം 12 വർഷത്തോളമായി ഈ കോളേജിൽ ഞാൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. MCA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മേധാവി എന്ന രീതിയിലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന പദവിയും ഞാനിപ്പോൾ വഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആവർത്തിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം, വിദ്യ ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ്. വിദ്യ ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രം അതർ സിമിലർ സെൽഫ്-ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളും അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കോളേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വിദ്യയിൽ പ്രവേശനം നേടിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വിദ്യ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വ്യത്യസ്തതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ആരൊക്കെയോ വരുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നു, എന്തോ പറയുന്നു എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, AICTE, കേട്ട് കാണും. AICTE പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. എല്ലാ കോളേജുകളിലും ബിടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ചേരുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തണം എന്ന് AICTE അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. AICTE പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്. ഈ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം എല്ലാ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന്, അതിനുവേണ്ടി പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെന്ന് AICTE അനുശാസിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നാളെ മുതൽ ഇന്ന് കോളേജിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഇതിന് പരീക്ഷയില്ല, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല, ജയിക്കുന്നില്ല, തോൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഗൗരവമായി നടത്താം, ഗൗരവമില്ലാതെയും നടത്താം, നടത്തിയെന്ന് പേരിനാക്കാം. വിദ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടാണ്. AICTE ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, 2-3 വർഷം എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ വിദ്യയിൽ നടത്തിയിരുന്നു.
ഞാൻ പറയും AICTE വിദ്യ കോപ്പി അടിച്ചതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് അതിശയോക്തിയാണെങ്കിലും അതിൽ ചെറിയൊരു സത്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഈ AICTE ഇപ്പോൾ അടുത്ത 2-3 വർഷം മുൻപാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനു മുൻപ് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ ബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ വിദ്യയിൽ ഗൗരവപൂർവം നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് AICTE അനുശാസിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടിനനുസരിച്ച് കുറെ കൂടി വിശദാംശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് നടത്തുന്നത് എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത്രയും ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അപൂർവമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് വിദ്യയെ മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന്. 2, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയേറെ ആശങ്കകളോടും വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷകളോടുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മോഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും. ആശങ്കകൾ പലതാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും ഓൺലൈന് ഏതായാലും കോഴ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ ഓൺലൈനിലായിരിക്കില്ല. 4 വർഷവും ഓൺലൈനിലായിരിക്കില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എന്താ ചെയ്യുക, പറയുക, മാഷുമാരെയും ടീച്ചർമാരെയും എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക, പഠിപ്പിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമോ, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള പല ആശങ്കകളും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും, ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമോ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണോ എടുത്തത്, നന്നായോ മോശമായിരുന്നോ, അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളിലും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ അതില് ചില കാര്യങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ അകറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് എനിക്ക് സംസാരിച്ചവരാരും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് പറയുകയാണ്. ഒന്ന്, ആശങ്കകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ചേച്ചിമാരിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു ആശങ്കയ്ക്കും ഇവിടെ അവകാശമില്ല എന്ന് അസന്ദിഗ്ധമായി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത്. നിങ്ങളാരും വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, പേടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും പറയുകയല്ല. അങ്ങനെ റാഗിങ് എന്നൊരു വാക്ക് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഈ കോളേജിൽ അത് ഉച്ചരിക്കേണ്ട സന്ദർഭം പോലും വരാറില്ല. 0 ടോളറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയം. 0 ടോളറൻസ്. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വിദ്യ. തുടച്ച് നീക്കി എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ നിങ്ങളുടെ ആർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അച്ചടക്കപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു തരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശങ്ക നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല എന്നൊരുറപ്പ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക. അത്തരം ആശങ്കകൾ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക. രണ്ടാമത്, ടീച്ചേഴ്സും അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. അതും സ്വാഭാവികം. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ആകണമെന്നില്ല. ഇതൊരു കോളേജല്ലേ, കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കുറച്ചുകൂടി വലിയ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കാം, 60-70 കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കാം. എന്നാലും ഓരോ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ കോളേജിലുള്ളത്. അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ട്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. അത് കോളേജ് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഒരു ടീച്ചർ will be personally attached to a group of students.
and this teacher will be inquiring about the well-being, about their academic progress, how they are behaving, any problems, ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവർ ഇടപെടുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളായി സംവദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം സംസ്കാരമാണ് വിദ്യയിൽ. ഒരു അവകാശവാദമല്ല ഇത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പല പേർക്കിലും ഈ അധ്യാപകരും ഇത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് TC വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകുന്നതായി നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ട്യൂട്ടർ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, നാളെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരാണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ പാരൻസ്, അച്ഛനമ്മമാര് ഈ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അവരോട് കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരാശങ്കയും വേണ്ട. ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടീച്ചർമാർ പറയുന്നത് അത് ചെയ്തിരിക്കണം. അവനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പഠിക്കണമെന്ന് പഠിക്കാതെ വന്ന് ഉഴപ്പിപ്പോയി ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് നടന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന അപൂർവം ചില കുട്ടികൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാവും. ഈ ബാച്ചിലും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ പഠിക്കില്ല എന്ന വാശിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് നേരെയാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അത് വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതും പറയാം. അത് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സഹകരിക്കണം. അത് സഹകരിച്ചാൽ ഇത് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാശങ്കയ്ക്കും അവകാശമില്ല എന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതും വിദ്യയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ട്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിദ്യയിലുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വിദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ്. അത് ഞാൻ എടുത്ത് അവരെ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. അത് വ്യക്തിപരമായി ഞാനത് അറിയുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന ആളുകളും മുൻപുണ്ടായിരുന്നവരും ഇപ്പുണ്ടായിരുന്നവരും അവരൊക്കെ they are all personally interested in the better working of this system. It is called Vidya Support Cell. Vidya Student Support Cell എന്ന പേരിൽ അത് പറയാറുണ്ട്. അത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ട്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. ഇവിടെ ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ട്. കൗൺസിലർക്ക് പോകുമ്പോൾ ആൾക്ക് പേടി വരും. അങ്ങനെ പിടിക്കാനല്ല, എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കാനും അതിന് പരിഹാരം കിട്ടാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം കൗൺസിലർ ഉണ്ട് കോളേജിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾക്ക് അവകാശമില്ല. അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു രീതിയിൽ അവകാശങ്ങളും വേണ്ട. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ട്യൂട്ടർമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം. പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രതീക്ഷകളും ആശങ്കകളും കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ എന്താണ് ലഭിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കോഴ്സ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. എന്നോട് ആര് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയാ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അസാമാന്യമായ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, മാത്തമാറ്റിക്സോ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയോ അത് എക്കണോമിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്ങോ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു പാഷനും താല്പര്യമൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികളും അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഉചിതമാണ്. നമ്മളെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധാരണ അത്രയേറെ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അസാധാരണമായ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ സാമാന്യവും അതിലധികവും ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ്. ഞാനൊരു ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് MCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല. MCAയിലേക്ക് ചേർന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി
2019 പാസ്സായത്. 2019 പാസ്സായത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് പൂന, ഐസർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MSc കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം MCAക്ക് ചേർന്നു. അതായത് അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതായത് അത് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഏറ്റവും ദേശീയമായ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് റിസർച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഐസർ എന്ന പൂനെയിലെ വളരെ പ്രഖ്യാതമായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 5 വർഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MSc കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിന് ശേഷം MCAക്ക് ചേർന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ കോഴ്സ് നല്ലതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ അയാളെ സഹായിച്ചില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതാണ്. ഒരു ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്താൻ അത് അയാളെ സഹായിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അത് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ, തൊഴിലവസരങ്ങൾ താരതമ്യേന മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചവരെക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ, എത്ര മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് എന്ന് രക്ഷാകർത്താക്കൾ മനസ്സിലാക്കി. ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ട. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ്. ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ദൈവം തരും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന സമീപനം പോരാ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പരിശ്രമം കൂടി വേണം. അതാണ് ഞാൻ വിദ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അത്തരം പരിശ്രമങ്ങൾ, പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, എല്ലാ നിർബന്ധങ്ങളും ഇത്ര ശക്തമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ പല കുട്ടികളും ഈ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്നില്ല, കുറെ കുട്ടികളെങ്കിലും. അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാതെ കുഴപ്പി നടക്കുന്ന പ്രകൃതമുള്ളവര് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത. അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം? ഒരു ക്രിയാത്മകമായ സഹകരണം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണം. അത് പാരൻസിനോട് കൂടിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ പടിയിറങ്ങാൻ കഴിയും. സംഘമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഇതല്ല, വെറുതെ ഒരു വാക്കുകൾ പറയുന്നതല്ല, ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിദ്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദി അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കഴിയില്ല. 2-3 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാലും തീരില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുകയുള്ളൂ. അധ്യാപകരുടെ നേട്ടങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേട്ടങ്ങളും സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നേട്ടങ്ങളും അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള രംഗത്ത്, ആർട്സ് രംഗത്ത്, സ്പോർട്സ് രംഗത്ത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് ദേശീയ തലത്തിൽ നേടിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ, ഓൾ ഇന്ത്യ
I think Dr. V.N. Krishnachandran is facing some network issues. So now we invite our PTA President, Mr. Suresh Karun, to felicitate the audience. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ. കേൾക്കാം സർ. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ അതായത് 2020 പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി പി സജി സർ, ഇന്ന് ഈ പരിപാടി വളരെ മനോഹരമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് പ്രസന്നൻ, മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവർ. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ 20 മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഗാർഡിയൻസിനോട് ആദ്യമായി പറയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ 2 കാര്യങ്ങളുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിദ്യാ അക്കാദമിയിലേക്ക് വിടാം. ഒരു സംശയം തന്നെ. നേരത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോ റാഗിങ്, അത്തരം ഒരു കാര്യം അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് തന്നെ. കൂടാതെ അധ്യാപകർ അവർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോ ട്യൂട്ടർമാരും ഓരോ കുട്ടികളുടെ കാര്യവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഞാനത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം, കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി PTA തന്നെ ഉള്ള ആളാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം PTA പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അടുത്ത കമ്മിറ്റി വരുന്ന വരെയാണ് എൻ്റെ സമയമുള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 4 കൊല്ലമായി ഒരു പാരന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ പല അനുഭവങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജാണ് വിദ്യാ. അതിന്റെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സും എല്ലാവരും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെന്ത് വിചാരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്നും അവരത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ. കൂടാതെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ വരുന്ന കാലത്ത് സുധാ മേഡം ആയിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ. വളരെയധികം അച്ചടക്കത്തിന്റെയും കാര്യത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായി അവർ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു. കോളേജ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനുശേഷം വന്ന CB സജി സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടത് പക്വത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ട പക്വതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സൗമ്യശീലവും ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങളുടെ PTA അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ രീതിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സന്തോഷിച്ചു. കാരണം അതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം കോളേജിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്യൂട്ടേഴ്സും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മര്യാദയും ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മര്യാദയും എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഗാർഡിയനും ധൈര്യമായി തന്നെ ആ കോളേജിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടാമെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സംശയവും. കൂടാതെ മക്കളോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം, ഇപ്പോൾ COVID-19 വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലാണ് ക്ലാസ് എങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതിനുശേഷം ഭംഗിയായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക. കുറച്ചു നേരം കൂടുതൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇരിക്കും, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നാം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അതിൽ നിങ്ങൾ ആരും മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗാർഡിയനും നിങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരുന്നാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്ത് പ്രോജക്റ്റുകൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വരുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിദ്യാ കോളേജിന്റെ കഴിവ് അവർ വിദ്യാ കോളേജിനോട് ചോദിക്കും, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തട്ടെ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് ചോദിക്കുന്ന, KTU ചോദിക്കുന്ന ആ കോളേജിന്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അംഗീകരിക്കുന്നത്. ആ കോളേജിനെ എന്ത് തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വിടാം, ഒരു സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ടീമാണ് അവിടെ. എത്രയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായി പല കുട്ടികളില്ലാതെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിദ്യാ അക്കാദമിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായി. അത് ആ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെയും ആ അധ്യാപകരെ എല്ലാ തരത്തിലും സ്നേഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാ തരത്തിലും വളരെ മനോഹരമായി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് കമ്മിറ്റിയുടെ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഹരീഷ് മാഷ്, ദിവ്യ, കൂടാതെ അഖില, ഇവർ നല്ല രീതിയിലാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാളെ മുതൽ ഇവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, നേരത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ ആ വേർഡ്, മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി KTU ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അത് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ളതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തോട് സംശയം.
അതൊക്കെയും സജി സാറൊക്കെയും നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഈ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്, ഓരോ മാനസികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നാളെ മുതൽ പല തരത്തിലായിട്ട് വരും. ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എന്ത് തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡിയൻസിനോടും പറയാനുള്ള കാര്യം, എനിക്ക് കുട്ടികളോടും പറയാനുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടർമാരോട് സംസാരിക്കുക. പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളോട് സംസാരിക്കുക. ഇത് കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് വിദ്യാ അക്കാദമിയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സർവേശ്വരന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശംസകളും. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your wonderful words. On behalf of the organizing committee, we request Professor Harish K, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department and the convener of Samiksha, the organizing committee, to propose a formal vote of thanks. Thank you, Divya. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. Once a great man said that, feeling thankfulness and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Today, I take the opportunity to put all my gratitude into words. A graceful and warm morning to our most valued dignitaries, HODs, members from Vidya Academy, parents, most beloved students, and all gathered over here. It's my privilege to have been asked to propose a word of thanks on this occasion. First of all, I would like to give my hearty word of thanks to our chairman, Dr. Santosh Prasannan, who graced us with his presence and guidance. Thank you, sir, for sharing with us your words of wisdom. I would like to thank our Executive Committee member, Vidya International Charitable Trust, Mr. Sabu Soumyan, for his valuable presence and support. Thank you, Sabu, sir. Next, I would like to extend our heartfelt thanks to our Executive Director. He is not present today because of his personal medical issues, but we thank you, sir, for your constant motivation and remarkable coordination for this event. Thank you, sir. I would like to extend my sincere gratitude to our Finance and Administrative Director, Mr. Suresh Ram, for his guidance and moral support to coordinate this event in a great manner. Thank you, Suresh, sir. Next, I give my sincere thanks to Principal Dr. Saji CV for the minute-to-minute support and guidance for encouraging at every point of time in the organization and encouragement to coordinate this great event in a new normal way. Thank you, sir. Next, I would like to thank our Dean Academics, Dr. Sudha Bala Gopalan. You have been a constant support and you have given us a lot of encouragement. Thank you, madam, for your immense support. Next, I would like to extend my sincere gratitude to our Vice Principal, Dr. V.N. Krishnachandran, for his presence and active involvement in this function. Thank you, sir. Next, I would like to thank Mr. Suresh Karun, PTA President, who was the inspiring words. Thank you, sir. Then I would like to thank Mechanical Department HOD, Dr. N. Ramachandran, sir, for the welcome speech. Thank you, sir, for your welcome speech. I extend my warm gratitude to all department heads and colleagues for their presence. Thank you all. I thank the parents and students for their presence this morning. Thank you, dear parents and students. Finally, an event of this dimension cannot happen overnight and needs a meticulous planning and execution and a bird's eye for detail. We have been fortunate enough to have been backed by a team of very motivated and dedicated members of our college. We know their job are result-oriented. So I would also like to thank my team, Team Samiksha, GT's coordination team, department coordination team, publicity team, and the technical team who always supported me from the back end. I faced troubles during various occasions. However, my besties supported me all times.
Thank you guys for your excellent contribution to coordinate this function in a great way. Once again, I want to state that we are most grateful to all invitees and we thank you for being with us this morning. It's been really a great pleasure. Thank you all. Thanks a lot to one and all directly or indirectly involved in the function. Thank you very much. Thank you, sir. The inaugural program comes to a close now. Thanks to all who had graced this occasion with your presence. Parents and students are invited for the department orientation to be conducted in the afternoon at the times informed to you. Parents are requested to join at 12:15 p.m. for the computer science engineering, electrical and electronics engineering, and civil engineering departments, 2 p.m. for the electronics and communication engineering, 3:45 p.m. for the mechanical engineering department. Parents are requested to join in the appropriate links shared by the group tutors. Thank you, everyone, and the meeting is dispersed.